で、次はどうするんだ？じゃあとりあえず軽くご飯でも食べて、次は何をするかを決めよっか。ああ。って、お前は俺と話がしたいからわざ。そうだけど。まさか話ってのは口実で単に遊びたかっただけじゃないだろう。両方だよ。ただ相談しちゃった後だと能天気に遊べないかもしれないから。Oh, why? そんなに深刻な相談なのか。私、こうに言わなくちゃいけないことが如月寮のみんなにも言わなくちゃいけないけど、 No, what? その前にこうに What? 聞いてほしかったんだ。 What? So it's not a confession. Makes me both relieved and disappointed. Wait, it's not a confession. Does that mean that something pretty troublesome is going わ on? かった。何でも言ってみろよ。ありがとう。やっぱこうはそう言ってくれると思ってた。 Her face lights up, making me feel じ relieved. ゃあやっぱり軽くご飯でも食べて次の予定を決めようよ。ね。ああ、わかった。ファーストフードでいいならおごってやる。いいよ。今日は私が引っ張ってきたんだから。さあさあ、おごっちゃうぞ、不学生くん。そうか、覚え。正確に言えば、私も忘れてたよ。ついこの前まで昔のことは忘れようとしていたからね。 She puts on a distant look and looks at the artificial sky. Her squinted eyes make it clear that she's thinking about the past. こんな風に素直に懐かしめるなんて思ってなかった。きっと俺もそうだったんだと思う。むしろ忘れようとしていたような気がするよ。それでもいざなくしちゃうと。難儀だよね。 Chinatsu scratches her head, making me notice something. お前、手から血が出てないか？ Chinatsu turns confused and looks at her arm. There's a red fluid leaking from her glove. 通りでムズムズすると思った。手袋のチャックが肌を噛んでたみたい。ちょっと見せてみろ、お前。 I hastily grab her arm and see that the flesh of her palm was caught in the お zipper. 前、どうしてこんなの気づかないんだよ。だって慌てて着替えてた。手当てしなくちゃって普通の医薬品じゃ。そんなに慌てなくても。見た目はグロいけど人工皮膚が裂けただけだから、ほっとけばすぐに塞がるよ。しかし、驚かせてごめん。でも本当に痛くもないし、だから心配しないで。 She smiles in an attempt to calm me down. 千夏、何？お前なんとかしてクローニングは受けられないのか？それが難しいのは、 Chinatsu slightly looks away, seemingly upset. 私は体の大半をなくしてるんだ。認可はなかなか下りないし。でもお前はゴートの将校じゃないか。ゴートの将校だからかな。やっぱ戦争するなら擬態は便利だよ。この体じゃなかったら何回戦死してたかわかんないしね。だからって痛みも感じないような体じゃ生活に支障があるんじゃないか？全く感じないわけじゃない。それに私の生活は戦争だけだよ。それにまだ戦いは終わっていない。なのに私だけ贅沢をするわけにはいかないしね。贅沢って。またそんな顔しない。だから私が苦しくないって言ってるのに。目と耳はいいんだよ。監視もできるし、普通じゃ聞こえない音も聞こえるし。ただすごくデジタルだけどね。 I don't know how to respond. ねえこう、もしよかったら何もなかったようにデートを続けてくれると嬉しいんだけどな。ああ、わかった。今の話は忘れてくれ。 There's no point in continuing this talk. If she wants me to ignore her body, then I'll do just that. At least for now. 退屈なデートだな。懐かしいセリフありがとうよ。こうに文句を言ってるんじゃないよ。 She has every reason to complain. We had enough of this over-hygienic arcology after just a few hours. ミッドスパイアの連中ってどこでデートしてんだろうね。さあな、図書館とか美術館とかで古風でおはいそな休日を楽しんでいらっしゃるんじゃないか。お互い育ちが良くないよね。 She smiles for a moment, then makes a serious で face. もこういうのも慣れなくちゃいけないんだよね。仮想がなくても退屈しない生活か。俺たちはガキの頃からネットに使ってるんだ。私はこうほど昔からネットに使ってたわけじゃないよ。 She lightly grimaces, as though challenging my words, then takes my hand and drags me away. もう少し街を歩いてみようよ。いや、もう少し気合を入れて散策してみるか。 This reminds me of the past. Chinatsu dragged me around restaurants and game centers and こ
この時間からデートなんてなんか大人になった気分だよね。とはいえ、そろそろ俺たちには居づらい時間帯になってきちゃったみたいだな。 As the night goes on, the town gradually starts feeling strangely more mature. まさかこうだからもう帰ろうとか言わないよね。さすがに夜遊びはまずいだろう。飲み屋に入るわけにもいかないし。貧乏学生じゃホテル代も辛そうだもんね。金があっても行かねえよ。それよりそろそろ本題に入らないか。そうだね。 Shadow looms over her smile. Guess it really is that 公 bad. 園でも行く？この時間の公園はカップルでいっぱいだぞ。私は別に気にしないけど。カップルだけじゃない。まあ二人きりになりたいんだし、公園そうだ。じゃああそこに行こうよ。 She points toward a shining net cafe sign. Ah! Quit stringing me along like this. Give me the answer. What's the question? Oh, not question. Promise. おう、ちゃんと。 I return to the present and find Chinatsu staring at me. すまん。はあ、出ないね。 The sound announcing the evening hours rings out around us, and the town is gradually covered by an orange veil. ああ、何もしてないのにもうこんな時間。焦ることはないさ。大人の時間はいよいよこれからだ。大人の時間。 She winks impishly. Seeing her act like she used to makes my heart react like I used と to. はいえ、ただでさえ遊び場がないのに、夜になったら本格的に行き場がなくなりそうだよな。ああ、とりあえず飲もうか。 She gives me one of her old grins and wraps her arms around mine. おい、夕方から早速か？ I retort, but I don't actually have anything against the し idea. かし、多分この前の酒場は出入り禁止になってるぞ。つうか、会場が回ってても不思議じゃない。じゃあ空が見えるとこはどう？ By the time we arrive at Midspire's higher level, the sun is already set. ああ、夕暮れに間に合わなかったね。いいさ。どうせオレンジ色に濁った雲しか見れないんだし。そのオレンジ色が見たかったんだけどな。 She takes a bottle out of one of her coat pockets. It's wine we got from a shop on the way here. しかし、そんなに軽い酒でよかったのか？ウォッカをガブ飲みにしてたくせに。今日はまだこうを酔いつぶしたくないしね。それにこのラベルを見たら。そういえばこれ、空がジュースと間違えて一気飲みしたやつだよな。Chinatsu nods and pours the crimson liquid into the glasses we borrowed. マサの弔いをしてあげよう。私たちだけで。あ、 We face each other and down the sweet こ drink. んなのでぶっ倒れるなんて。あいつもまだまだ学生だったんだな。空の場合、酒を飲んだ行為だけで酔っ払いそうだからね。 Then, for no reason at all, we start talking about Seishia and Masa. そういえば、あいつ、菜の葉に気があったんだよな。Never expected to get a chance to talk about those days like this. 知らないっていうか、忘れたの？マサってばごめんなさいされちゃったんだよ。そうだったっけ？まあマサは引き際がいいし後腐れがないからあまり大した騒ぎにはならなかったけどね。 The reason why we can have this talk is probably Chinatsu. When with her, I feel like I can freely speak about everything painful and fun. 私あんたとの関係について菜の葉と二人っきりで話したことがあるよ。 Before long, we began talking about the お past. 互い焦らずに競い合おうって。まだ学園生活は始まったばかりだし、そうしたら空とあんたが接近して。 Even as I listened to her, I can't remember exactly what brought me and Sora together. I do remember that my feelings suddenly changed sometime during my school years, but that vague memory feels somewhat bitter. そのことも忘れちゃったんだね。どうやら、一体何があったか教それは絶対に嫌。 No. She sticks out her tongue. なんでだよ。正気？なんで振られた原因を話さなくちゃいけないのやら。まあ、そうかもしれないけど。それにあの件がなければ空とあんたの関係が変わることもなかったから。もう嫌だよ。 Chinatsu turns gloomy and gently leans on me. The weight of her body fills my heart, but I sincerely think it'd be better if she didn't have her heavy coat. Then again, if she took it off, her body wouldn't feel the weight. こうしているとこうに抱きついてた時のことを思い出すよ。 As if she can feel what I do, she pushes herself against me. こうは確か覚えていないんだよね。ああ、いや、浜辺って言えば、そうだ。あれって倉浜に行った時に。そうだよ。あの時も夜になって行き場がなくなって
Her words make the details of the date come back to me. Oh yeah, back then we were under the shining sun. 結局行くところはここかよ。アキ先輩からの誕生日プレゼント。どうせならコウと一緒に来たかったんだ。With the virtual sun behind her, Chinatsu, clad in a bikini, smiles at me. She's dazzling in more ways than one, and I can't help but look away. しかしここに来るなら寮からだってダイブできたんじゃないか。それはそれ、これはこれだよ。She starts her warm-up exercises. Man, her limbs are really slender. There's some real beauty in her toned curves, too. 別に目を背けなくてもいい。私だって嫌ならビキニなんて着ないし。だからって頬を赤くしながら言われても困る。それはそれ。Chinatsu continues her warm-up exercises right before my eyes. She stretches her tendons, twists her waist. 私、両親に感謝してるんだ。It's just me, or is she actually showing off her legs and curves? Hell yeah, girl, flaunt what you got. Not knowing where to look, I look at her face, and her rosy cheeks make my heart skip a beat. 私、自分の体も顔も名前も大好き。こんなのナルシストみたいで、Aw, ちょっ girl. と広めたいけど。She's so proud of her body and her legs, and, she got borged. いや、千夏は確かに綺麗だからな。妙に謙遜するのも変だし、自慢タラタラじゃなきゃいいと思う。Even I feel that my response is stupidly あ dry. りがとう。ちなみに私は、コウもマサもいい男だと思うよ。お世辞でも感謝するよ。確かにマサはそれなりだと思うけど。お世辞じゃないってば。綺麗とかブサイクとか、She stops warming up and bends in a way that makes her face take over most of my vision. さあ、コウの顔って結構お気に入り。そうか、そりゃよかった。I feel like something bad will happen if I let her handle the flow like this. I gotta get a grip. で、そろそろ要件を聞かせてくれないか。ああ。She sighs at me and goes a short distance away before stretching her back and looking at the fabricated あ horizon. のね、コウ。ここ Yes? にあんたを連れてきた理 Don't you 由は fade ね to static right now. 理由は？最初のデートで連れてきてくれた場所だから。最後のデートもここで締めくくりたかったからだよ。え、最後。 What does she mean? 私さ、寮出ていくかもしれなくて、学園も辞めちゃうかもしれなくて。 She lost her sports scholarship. But why? I want to ask that aloud, but the words get stuck in my も throat. し辞めるって言ったらどうする？ I guess I'd start jacking it, I どう don't す know. るもこうするも。 Chinatsu may be gone, just considering that fills my heart with an unimaginable sense of loss. 辞めないよ。嘘だよ。 I fell for it? I actually let her mess with me again? てめえ、毎度毎度からかい。 Before I know it, I'm chasing after her with all I've got. いい加減にしないとなんだって。 She's as fast as always and laughs like she doesn't care about how she made me feel just now. I won't calm down until I do something to get her to her in return. Letting my anger take over, I chase after her through the virtual beach. ほらほら。てめえ。 Serious about what, though? When she said she would be gone, I was shocked. When she revealed she wasn't serious, I both calmed down and became pissed, and start laughing for some reason. Man, am I glad she was just joking. I'm pissed, but I'm also having tons of fun. Feels like the time I spend with her is always good for no apparent reason at all. やっと捕まえた。 Yeah? 話してよ、スケベ。 We play around like kids and wrestle while completely forgetting that I'm a guy and she's a girl. Just a smile vanishes. Now I finally realize that I'm pitting her down on the ground. What's with her expression? Why do her eyes look so sad? I should just get up. Try to do just that, but she grabs me by the hand and stops me. 待って、こう。 With my body over hers, we just look at each other. My heart starts beating fast again. 追いついたご褒美欲しくない？それか、こうからかったお仕置きでもいいよ。またかよ。こう、私が全部冗談で、全部平気で。 Apparently he does, because he's a dense dipshit. Oh, don't. Ah! そ Ah! の顔からすれば、思い出してくれたみたいだね。 We gotta be getting so close to the promise.
I would even, like, chances are I'm pretty sure they probably end up boning. I'm guessing by what they're hinting at there. I want to know what the promise was. There's always this talk of the promise. The promise. I want to know what the promise is. God damn it. See, that's the thing. The last two routes, they didn't have something to keep me, like, looking forward to what's going to come next, right? Like, not only am I invested in, like, what's going on in the present day with these two, right? But, like, I'm very curious in, like, the flashbacks as well. As, like, what's the promise? Tell me what the promise is. Like, I'm enjoying, you know, what's budding between them here in the present day. It's great. But the promise. I want to know the promise. You're fucking leading me on. I need to know what the goddamn promise is. I'm still a bit out of it. My consciousness returns to reality. 何かをあからめているのさ。あれはもう何年も前の出来事なのに。そうは思えないんだよな。俺の主治医は記憶粗行とか言ってたけど。何？それがな。Pick the right words and tell her about flashbacks. そうか。 After she finished listening, Chinatsu heaved a helpless sigh. 思って。あんたと再会してからさ、やけに昔の夢を見るようになってさ。だから最初はあんたの顔を見るのが嫌だった。あんたのことなんか忘れて、やっと思い出さなくなったのに。And so, a brief silence falls around us. Now, how do I break it? As I look for the right words, Chinatsu starts talking first. あのさ、残ってくれてありがとう。礼を言われることじゃない。残ったのは俺の意志だ。でも、どうして残ってくれたのさ。長官にも同じことを聞かれたよ。で、どう答えたの？極めて個人的な理由です。胸を張って長官殿にお話しできるようなものではありません。そっか。胸を張れない理由か。She doesn't have to say anything. Her look tells me that she's dying to know what it is. Back then, I wouldn't have said anything because I would have been too afraid of rejection. But お now, 前が気になっての女のために舞台を捨てちまったみたいなもんだ。ごめん。 she brings her lips closer and kisses my cheek. ごめん。こうの気持ちは分かっているよ。これが他人だったらバカ野郎っていうようなことを。バカ野郎は遠回しにレインが言ってくれたよ。そっか。それにいいんだよ。いや、惚れ直した女のために敵前逃亡するのも悪く。 Spoke those words nonchalantly, but now I realize just how heavy they were. Chinatsu doesn't know how to respond and clings to me so tightly that it 本 hurts. 当に意地悪だよ。 Her eyes are damp. They aren't supposed to shed tears, but they look like they're about to do just that. Makes my heart ache. I feel like I just found something precious that I'd lost once. 軽口にしても意地悪だよ。あんた、自分が振った女によく。言い訳になってしまうが、だから自分がどうしてそんなことをしたのかは、それにまんざらく。それ以上は。 Chinatsu suddenly brings her face close. Hell yeah. Bro, look at that scene. Look at that scene. Come on. Amazing. Amazing. 10 out of 10. It's peak. I don't give a fuck how this route ends. Look at that. Look at that. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. I love it. I love it. Despite being a cyborg, she has the same nostalgic taste, so sweet that it blows away my surprise. Her lips are as soft as they were back then. Her sweet taste and pleasant scent haven't changed at all. It's so nostalgic that I'm almost crying, and so pleasant that I feel like my head's melting. Chinatsu distances her lips with a sigh that tickles my face. 千夏。 I open my eyes to see her looking down in a sad manner. Is it because she can't feel the kiss too well? The idea makes the joy wane. Chinatsu suddenly kisses me again, desperately pushing her softness on me. Her painfully earnest kiss continues. She doesn't even let me catch my breath. Our lips finally part. Hoping that she's not making a sad face again, I muster my courage and open my eyes. 体は擬態でも脳みそはまだ女だよ。 She's making a bashful smile this time. There's no need for any more words. I extend my hand to her and she grasps it back. こうは忘れてるんだっけ？ A ragged voice opens the door to my memories again. Slips into a flashback in the middle while making out with someone. 私が全部冗談で、全部平気で。 I gulp and silently wait for her to say, aha, of course I'm joking or something.
Instead, I get a light kiss. 確かに最初はすごく軽い気持ちだったんだよね。千夏。ねえこう聞いていい？どうして私を何回も助けてくれたの？ She stares at me with a serious look in her eyes. I can almost see myself reflected in them. そんなの前も言っただろ。だよね。私だってきっと理由なんかないんだ。 She kisses me again. This one is a bit longer than the last, letting us both get a taste of this sensation. With short breaths, Chinatsu distances her lips, slowly opening her eyelids and looks at me with her damp eyes. いや、理由できちゃったかな。 I feel her exhale as she passionately whispers to me. Our chests are right next to each other. I can easily feel her heartbeat. この前のキスだって軽い気持ちだったんだよ。なの。 My own heart is beating so fast that I feel it might burst. My head is heating up, and I feel an absurd excitement coming from deep inside. 本当に最初は軽い気持ちだったの。 She brings her lips close again. This time, I part my lips myself and push my mouth against hers. Our tongues touch. We momentarily pull them back before closing them in again. As if led by something, we let our tongues intertwine. Chinatsu's tongue is way too sweet and our mixing breath is far too hot. We continue kissing for what feels like hours. Seriously, the joy and pleasure are so good that I can't count the seconds. Our lips part and the flow of time resumes. やっぱり後悔なんかしてないよ。 With her face all red, Chinatsu giggles in a bashful これ manner. ってきっと好きってことなんだね。こうと一緒だと楽しくてもっと一緒にいたくて。 Something hot overwhelms my head and heart, making me unable to respond. I see a bit of worry start to show on her face. こうは違う？いや俺もこうしてて楽しいし、さっきからもう心臓が止まりそうだし。 I'm so disoriented that even I don't know what I'm saying. 嬉しい。本当に Oh, 嬉 don't しい。 fade away! What's the promise? What's the promise? What's the promise? I return to reality to find more of the sweet sensation. Just like that time, my body's filled with a heat too great to bear. 私あの時からやり直したい。 Chance's body is lightly shaking. She squints her eyes in desperation and pain. くそちくしょうちくしょ She lets out an outburst of curses. う。こんなにそばにいるのにキスしてるのにちく Aw. しょう。千夏。こうやっぱり会わなきゃよかっ Aw, た。 sweetheart. 気持ちだけ戻ってもちくしょう。私一体どうしたらいいんだよ。千夏。 Can't take it anymore. Tightly embrace her and initiate my own kiss this time. Her cyborg body is squirming. Eventually, her body is freed of all strain. ありがとう。こんなに落ち着くの擬態になってから初めてだよ。だったらお願い。もっとこう感じたい。 I'll do everything to help her find peace. With that in mind, I kiss her once again. 行こうか。 With our shoulders touching each other, we walk out of the upper level of the mid-spire. We hurry back, take off our shoes, and go inside. Can't hold myself back for even a second more. Oh? We jump under the sofa and kiss. Damn, y'all ain't even gonna like take it to the bedroom? You know, doing the sofa? Alright, shit. Do you. こう She moans and presents her chest to me. I reach for it and unzip her bodysuit. Huh. That's an interesting turn of events. I mean, I will say that H scene was quite interesting. All right. So they kind of did like a similar thing like what they did with one of the later scenes in Rain's Route
where like they connect their neurojacks and they like share their senses. So Chinatsu essentially feels what Ko feels and Ko feels what Chinatsu feels. So Ko's senses were dulled and then Chinatsu's were heightened. So like she was, you know, going down on him, but she was feeling the sensation he would have felt there in her own area, which was quite strange. But through their, you know, little thing there, we found out that Ko actually managed to make Chinatsu climax, which he didn't realize was possible, right? Because like the first time, you know, he busted and she felt his, you know, feeling of busting, right? But then all of a sudden Ko felt it as well. He was like, wait, why did I just feel it? And then they came to the realization that he just made her artificial body actually climax. And that just happened, but now apparently it's causing some issues with Chinatsu, as why she's... Was she just screaming? What, was I hearing that right? Wait, was that it? It's more like crying, but yeah. She jumps to embrace me and breaks down crying. Oh, is it a good thing? Is she happy that we made the body feel? Her cries are full of pain, and yet her cyborg eyes don't show a single tear. Okay, not a good thing. Hearing her makes my heart hurt. I tightly embrace her and pat her head with all the kindness I can muster. Someone's gently caressing my head. ごめん。起こしちゃったね。 What? Oh, wait, hold up. What? He tightly embraces her, and they fall asleep? And then now they wake up? Looks like I dozed off while embracing Chinatsu as she cried. Well, alright, there's my answer. She forms a faint grin and brings herself closer to me. ごめんね。つい夢中になっちゃった。何を謝っているんだよ。どうせなら気持ちよかっただろうって。 Though we just had some intense intercourse, her skin is still cold and dry. That pains me a little bit, compelling me to embrace her small body. 私本当に嬉しかった。分かってるさ。 In fact, it kinda hurts me that she's looking so fulfilled when I'm the only one who is actually pleased here. なあ、千夏。 Her expression quickly turns お gloomy. 前が嫌がるのは分かってるけど、せめて擬態をもう少し獅子と眼球だけで600万クレジット。振り文句じゃリアルボディと変わらない感覚があるはずなんだ。原因は擬態じゃないんだ。 Oh, is it a mental thing? Her displeased eyes suddenly show a hint of sadness. I more or less understand what she's getting at. カウンセリングは受けていないのか。私も最初は心理的なものと思っていた。 Oh. けど、どうやら私の体はどこか狂っちゃったみたい。 Real body. Since she's a cyborg, that can only mean her brain. 私ね、匂いも味も。つまり感じないのか。感じることは感じるけど、甘いものを食べれば舌が甘いって感じるけど、時々甘いんだか辛いんだかわからなく。この前の失敗って。やっぱそっか。相変わらずだね。 So that's why the pasta was tasteless. She tried to use her messed up senses to try and understand the taste, trying it over and over, and だから仮想にも逃げ場がないんだ。 that's why Chinatsu cried back then. She was surrounded by familiar scenes, but her brain couldn't feel it properly. 気がつかなかった。測られちゃ困るよ。同情されて生きるのなんて、そんなの私が耐えられない。それにちゃんとね、心の中には感覚の記憶が残ってる。 She gives me a tight embrace. Okay, that's interesting. Because now I think back about like what just happened with the H seed, right?
So like the body itself is capable of feeling, it's capable of experiencing all the senses and whatnot. But it's something in her brain that's holding her back. And it's not a mental thing, but actual issue within the brain itself. But somehow during their love-making experience, she actually managed to reach her climax, if we will. Interesting. Interesting. だから抱きしめてくれるとコウの匂いや温かさを今日はコウのおかげで幸せだった。 I embrace her back. It's about all I can do for her. ごめんな。辛い話をさせちゃって。いいよ。いつかは話そうと思ってたし、ぶちまけてすっきりしちゃった。言い出すきっかけを作ってくれて。 Chinatsu kisses me again. Her lips have a slightly sad taste. 今日は本当に楽しかった。 So it left that big of an impression on her. Now I see why she invited me on a date, and why she did her best to act cheerful. 作戦が迫っているんだな。肉チンのくせに Yeah, no shit. 妙なとこで勘がいいんだよね。 You're usually the densest motherfucker to exist, but oh. そりゃお互い様だ。いよいよね。作戦が始まるんだ。ドミニオンのアジトが見つかって。 Chinatsu bends a bit forward. Her eyes show a light unlike the one from before. 安心して。先生は私らが捕まえる。そうか。必ず戻ってこいよ。ああ。約束するよ。As if we don't know that we're gonna get wrapped up in it. We seal the promise with another long kiss. Holiday. See, when it was titled Holiday, I kind of expected that. I was just gonna be a nice little moment. セーブか気に食わんな。間違っても知らんぞ。 Chapter 12. So we got 2 more chapters to go. Alright, alright. I might actually be able to wrap it up in this session. Flashback? By the time we returned to Seishu, it was already past midnight. 終電。あ Barely talking, we walk on the school road. やっぱ怒あ、っまあな。だけど、怒っている原因はお前が想像しているのとは違う。 What am I forgetting? だったらはっきり理由を言って。だったら言うけど、お前、やっぱり何か困ってるんだろ。どうしたんだよ、水臭い。明るくて屈託がないのがお前の取り柄だろうに。だって。もしかして、お前、学園。Mm-hmm. I got it right. Chinatsu makes a gloomy expression. なんでどうしていきなり急に。落ち着きなって。ひょっとして、レギュラー落ちが原因か。あれがとどめの一撃かもしれないけど、実は知り合う前に。 She turns melancholic and looks up at the starry sky. Her problems might be even worse than I thought. わけを話してくれるな。疲れちゃったんだ。前も言ったけど、私ここ数年はずっと走りっぱなしなんだ。だからこそ。そうかもしれないけど、ただ走っても時間いっぱいグラウンドを走り回るのがさ、私が一人で走っても、けれど仮にみんなが一緒に走れたとしても、それなのに私大切な時間を捧げ続けちゃってるんだぞ。でも。そうだよ。それに分かってる。自分のために頑張ってるんだし、人の目なんか関係ないって。だから必死で頑張ってきた。私のこの足を生かして学園でやっていけるなら。けどね、足がもう嫌だって言ってるんだ。以前の仮装でのダメージが。うん、その前からだよ。練習で無理しすぎるって前々からお医者さんには叱られてたんだ。それがこの前のあれでとどめ刺されちゃったみたい。そうなったらピュアでの出場資格をなくす。だから特待生の資格も打ち切りってことか。そうなる可能性は。 Her sad smile fills me with unease. Can't sit around and do nothing about it, but I don't know what to do either. ごめん、千夏。自己責任だよ。それにこう私をかばって。 She gently pats me on the back. The amount of power she puts into it is so precise that it almost makes me cry. 実は春先にも一度足を壊しかけているんだ。コウと最初にデートに行ったのもそれで部活を休んだ頃だよ。 Still I remember what she said when we met in class. 趣味クラブってさ、
動かすのに遺伝子がどうのこうのとか関係あるのかな。頑張れば普通の人でも努力が報われたりするのかな。 So that's why she asked those questions. あれからずっと楽しかった。コウと一緒に戦うのも如月寮での生活もコウが意識してくれるのも嬉しく、だから私もShe suddenly falls silent. If saying more would be embarrassing. Seeing like that moves my heart so much I find it weird. いつの間にか私走るのが嫌いになってるって。こんな気持ちじゃ続かない。人生のポイントを切り替えるなら今かなって。どうせ生身じゃ選手としての未来もないしね。だからって学園まで辞めなくてもいいだろ。青春の学費ってそこそこ高いんだよ。うちは貧乏子だくさんなのに余計な金は使わず。弟たちの方が私よりよっぽど頭がいいし、きっと勉強すれば私なんかより出世してくれるよ。あのな、お前だってセカンドだぞ。このまま卒業すれば他の連中より有利な。それまで効果学費出してくれる？そりゃあ冗談ね。そんなことが仮にできても。 She raises her finger and pokes my あり nose. がとう、こうぶちまけてすっきり。打ち負けられた俺はすっきりで、学園を辞めてどうするつもりなんだ。苦学生してでも通える学園を探すよ。いざとなれば就職してネットの学園に行ってもいいしね。ただそうなったら青春からは離れなきゃいけないし、弟ももう一緒にはいられないし、だからごめんね。最後に思い出が欲しかったんだ。だからあのな、 The idea that she may be gone makes me feel something I can't bear. それに離れるって言ったって。 Was I about to say we can still keep going out? Even though she's not my girlfriend? あんたとこんなに相性がいいって。 Chinatsu nods with a sad smile on her 春 face. 先部活を休んだ時に思ったの。私デートの一つもしてないのに。それで落ち込んでいた時、教室で没入しているあんたの姿。じゃあ比較のためにつまらない男が退屈なデートに誘ってよ。最初はすごく軽い気分だった。正直期待もしてなかった。なのにデートは思ったよりも楽しくて、私誰かにかばわれるなんてとか思ってたはずなんだけどさ。だからかばわれてジーンとしちゃうなんて思わなかった。それでこんなのからそれでもやっぱり。 Chinatsu forms a bashful smile. She likes me, and yet she's trying to part ways with me. とにかくありがとう。コウのおかげで踏ん切りがついちゃった。勝手に踏ん切りなんかつけるなよ。 Before I can say it, she pushes her finger against my lip. 気持ちなんか聞くまでもない。というか言わない方がいいと思うんだ。もう思い出にするしかなくなった。だからなんで勝手に終わらせるんだよ。お互いに気持ちを言い合って。そこでももう同じ時間は過ごせない。誰かって菜の葉のことか。菜の葉も Her too, I guess. I love how she wasn't even worried about Nanoha being competition. She's like, I'll probably lose to Sora. She's like, Nanoha, right? She's like, oh, yeah, sure, yeah. She winks meaningfully. 気のせいかな。私ね、空とコウがネットで密会しているのを何度も見ているんだ。 If I say she's wrong, it'll seem like nothing but an excuse. Even so, I can't tell her about Ku just to clear this up. いいよ、何も言わなくてもコソコソしてるのは気に入らない。私も頑張ったんだけど、私の武器はこの体と図太さだけだからね。 Damn. So she gave up because of the Ku situation and he couldn't clarify what happened. So she knows about my and Ku's secret meetings and thinks that I'm actually in a relationship with Sora. それであんなに挑発してきたのか。やっと気づいてくれたか。勇気を出してみたけど惹かれちゃっただけだったしね。バカ。お前の誘惑のおかげで俺が幾番悩ましい夜を過ごす。そうなんだ。 Grab her hand, which makes her go silent. She was desperate in her own way, so I have to become desperate myself. 前期はもちろん今年ぐらいはなんとかなるよな。うん。だったら結論を急ぐなって。せめて今年残り半分だけ時間の。 Can't keep hiding Ku anymore. Misunderstandings just keep piling up and making matters worse. I also have to find a way to keep Chinatsu from leaving school. And also, I need to figure out how I really feel. でも学費が。俺が何とかする。
できないかもしれないけど、もう少し待ってろ。なんとか策を見つけ出してみせるから。いいの？それを私に信じさせちゃったらお互いに引き返せなくなっちゃうかもよ。構うもんか。 She puts her finger on my lip once あり again. がとう。だから結論を急ぐな、門倉子。すぐ熱くなるのは好きだけど、今はダメだよ。What if it is, though? 千夏、今は私に同情してくれてる。そんな状態で菜の葉や空に勝ってもまだ心を決めかねているんだよ。 I'm pretty decided, alright? If I have to pick between Chinatsu, Sora, and 向こ Nanoa, うの気持ちが I knew my choice long before any of this. ごめん。バカ。こんなことを即決されてたまるか。ちゃんと菜の葉や空のことも I'm not even sparing them a second thought. I don't care. She gives me a full smile, which helps me feel a bit お better. 前っていい女だったんだな。やっとわかったか。 What's the promise? What's the promise? Music coming from the outside ends my dream and wakes me up. 市民の皆さん、おはようございます。爽やかな一日の始まりです。うるせえな。 With the dream still in my mind, I reach out to embrace あ Chinatsu. れ？ Yep, she's gone. I figured. She's no longer in bed. It looks like she went out to battle while I was asleep. I rise and think things through. Does the promise with Chinatsu mentioned have something to do with the dream I just had? Probably. I want to know what this goddamn promise is. No, I feel that's wrong. I'm quite sure we made the promise she meant in a heavier situation. Well then, fucking regardless, I want to see what the goddamn promise is. くそ。 Yeah, goddamn your rotten brain. I vigorously scratched my head and finally noticed the letter left on the side table. I'm off. Chinatsu Nagisa. P.S. When I come back, let's go on another date. There's something we need to talk about. 話したいことか。 Back then, instead of telling each other how we felt, we accidentally crashed into each other. Even though we became adults, we're still fundamentally the same. 見送りぐらいさせろよな。 I rise from the bed and hurry out of the house. Separation. Ooh. Interesting, interesting. I arrive at the HQ where Director Isao himself explains the mission directly to me. ドレクスラー機関の連中は The screen displays the map of Suzushiro with a square grid over こ it. の都市の地下には破棄されたシェルターが存在する。 Correct. まさに東大元暮らしですね。まったくだ。この施設の制御網は物理的に外部から切り離されており、長い間が間もなく我が軍の精鋭が施設への徹底攻撃を始めることになる。しかしよろしいのですか？構わん。どうせこんなことはあと少しで。 Pours a glass of scotch and hands it over to 勝 me. 手な思い入れだが、私は君に絆のようなものを感じた。それはありがとうございます。レインの件の負い目もある。八重さんの息子であれば他人とも思えない。何よりも君は空君や渚君の親友でもある。 Director Isao downs his drink, makes a distant look and sighs. 空君のことは実に残念だ。私は君のような息子が欲しかった。すまん。どうも君の前では口が軽く You な really ってし do. まうな。 Can't tell whether it truly just slipped out or if he's acting to make me feel like he's a friend. True. As I try to figure it out, he forms a faint smile. 昨日は渚注意と一緒だったようだな。いや、 I'm observed here, so it's only natural for him to know. That doesn't make it any less awkward. 何？浮気者などと責める気はない。 I was never with 先に her レイ in ンが the 君から first 逃げ出し place. たのだ。まったく妙なところでエイダに似ておる。いえ、気遣いは無用だ。 Man, both Ryan and her father sure like misunderstandings. They're so similar now they never let go after becoming convinced of something. Such stubborn people. それに渚君には多分君が必要なのだろうな。 He forms a composed smile himself before making a serious expression. 彼女の体の件、 Oh, I know of it. はい。灰色のクリスマスで生きているのが奇跡。彼女がいた地域で唯一の生存者だ。私は娘を探していて、ただ生きているだけの。そうですか。 If it was necessary to make her into a cyborg, then that's probably not an exaggeration. Just imagining her situation makes me feel heavy. The body that she was so proud of is gone from this world. 千夏の脳の障害もその時から続いているのですか？詳しいことはわからんが、
はっきりと分かったのは、 Oh. 私は何度もクローンを金や資格の話ならが、今の状態で生身に戻っても仕方がないと言われてしまった。まあ医者も擬態の方が安全とは言っているしな。治療法はないのでしょうか。少なくとも統合軍の医療施設ではお手上げだ。 So, in other words, treatment doesn't exist. The Union Army has the latest medical tech. では、あいつは救われないんですね。A suggestive silence. He looks at my face as though ascertaining my worth. もしかして、いや、 He shakes his head to the sides, crushing the little bit of hope I just had. そう気を落とさないでくれたまえ。この戦争が終わったら、その時の最新の治療法を試せるように。はい。では失礼する。君は家で渚君の帰りを待っていてやってくれたまえ。いや、